baca Al-Fatihah dulu ya. Amin. Okay, jadi hari ni kita akan masuk chapter 6. Kita skip dulu chapter 5. So kita akan kita fokus on chapter yang masuk final exam dululah. Okay, chapter 5 tak masuk final. So kita go terus kepada chapter 6 dulu. Okay, so I also have already shared the slides in your WhatsApp group. Okay, so chapter 6 is kita akan belajar. Dia ada 2 part lah So in chapter 6 we have 2 parts. Satu part adalah theory of production dan satu part lagi kita nak tengok cost of production. Jadi hari ni kita fokus on theory of production dululah. Okay, so production is the process of transforming inputs into output. So production itu adalah proses kita nak transform inputs menjadi outputs. Apa itu inputs? Inputs adalah factors of production, land, labor, capital, entrepreneur that a firm uses in the production process. Kita nak produce sesuatu, kita kena ada resources. Kita kena ada factors of production, maksudnya kita perlu ada inputs lah. And then kita process this input menjadi output, goods and services produced in order to satisfy the unlimited wants. So output kita adalah goods and services. For example, in order to make a chocolate cake, so we need to have the ingredients, betul tak? Chocolate powder, butter, flour, milk, sugar and eggs. Right? So this input kita panggil ingredients ni adalah input dan kita proses ingredient ini menjadi chocolate cake adalah output. Okay? Right. So in the production, kita ada production function lah. It is the relationship between inputs and output. So output is a function of inputs. Okay? So Q is output. Quantity is a function of output, is a function of input. Input adalah factors of production, land, labor, capital, entrepreneur. Okay? So in order to increase our output, we have to increase our inputs. Kena increase land, labor, capital, entrepreneur. Okay? Right. So we need to know the distinction between short run and long run. So sebab kita nak tahu production process itu adakah berada dalam short run atau long run. So it's very important lah kita nak tahu how to differentiate both, right? So the difference between short run and long run depends on the inputs which can be varied in the production process. Jadi jangka masa sesuatu production itu depends on apa? Depends on types of inputs. So we have fixed input, we have variable input. Okay, so what is fixed input? Input which the quantity does not change according to output. Maknanya di sini fixed input adalah input yang tidak boleh diubah dalam jangka masa yang pendek. Contoh macam machinery, land, building, tools, equipment. Okay, inputs yang ini atau resources ini adalah something yang mahal dan memerlukan jangka masa yang panjang untuk kita tambah. Kalau kita dah beli sekali, kita tak boleh beli banyak dalam jangka masa pendek sebab machine, land, buildings ini adalah asset yang ataupun input yang mahal. Okay, so that is fixed input. Does not change according to the output. What about variable input? It is input in which the quantity changes according to output. Okay, so which means variable input ini dia berubah-ubah. Dia boleh berubah dalam jangka masa panjang atau jangka masa pendek. Contoh macam raw materials, labor, fuel, electricity and so on. So these are kinds of goods or resources that can be varied in a short run. So boleh diubah dalam jangka masa pendek atau panjang. So itu yang maksudnya fixed input dengan variable input. Jadi kita akan menentukan kenal pasti short run and long run ini depends on the inputs yang berada dalam satu jangka masa tersebut. Okay, so short run is the period whereby there is a combination of at least one fixed input with one or more variable input. So dalam jangka masa pendek kita dah tahu inputs variable, yes, akan ada variable input macam electricity, petrol, labor, raw material, itu semua ada dalam short run dan mesti juga ada fixed input dalam short run. Sebab apa saya kata tadi? Sebab fixed input tidak berubah dalam jangka masa pendek.
Okay, so in the short run adalah is a period where there is variable input and fixed input, right? So in order to increase output, the producer need to change his variable input but not fixed input. Jangka masa pendek, nak ubah kita nak tambahkan output kita hanya boleh tambahkan variable input tetapi kita tidak boleh tambah fixed input sebab fixed input fixed, dia tidak berubah. Okay? For example, producer cannot change his land and factory size or the number of machinery, but he can change the quantity of labor and raw materials in a short run. Okay, right. So what about long run? Yeah, is the period whereby there are no fixed inputs. This is the time period long enough for all factors of production to be varied. So all inputs are variable input. Yeah, so dalam jangka masa panjang, bila company tu dah well established, dah ada banyak duit, so dia boleh ubah semua input dia bila-bila masa sahaja dalam jangka masa panjang. Okay, so in a long run, all inputs are variable even though inputs itu adalah fixed di dalam short run. So machine, equipment, building semua boleh kita ubah dalam jangka masa panjang, ya, dan kita panggil semua itu adalah variable input in the long run. Okay, for example, land and capital are categorized fixed in the short run but not in the long run. The firm can build new factory or purchase new machinery in the long run. New firms can enter the industry and existing firm can leave the industry. Okay, boleh tak bezakan short run dan long run? So kalau short run, ada variable and fixed input. Dalam long run, all inputs are variable. Okay. Now, kita nak fokus on the short run production function. Okay. So apakah yang berlaku dalam short run production? Okay. So in the short run, we assume that one input is fixed, that is capital. So kita kata output, ya, quantity is a function of capital and labor. So dalam short run, nak produce output, kita ada capital dan labor sebagai input kita. Tetapi apa yang kita boleh ubah hanyalah labor, capital tidak boleh diubah sebab dia adalah jangka masa pendek. So capital, K with a hat, adalah input yang tidak boleh berubah. So to increase output, we can increase labor and not capital. Alright, so dalam jangka masa pendek, short run production, kita ada satu law yang kita panggil sebagai law of diminishing marginal returns. Law of diminishing marginal returns. Okay, so apakah law ini? This law explain the behavior of production in the short run. So dia explain behavior of the short run production. So dalam jangka masa pendek, bagaimanakah production process itu berlaku? It is explained by the law of diminishing marginal returns. Okay, so what is this? Yeah, it states that if the quantities of certain factors are increased while the quantities of one or more factors are held constant, beyond a certain level of production, the rate of increase in output will decrease and marginal product decline. Macam confusing kan? Okay, so in other words, the law of diminishing marginal return states that after a certain point, so when the additional units of variable inputs are added to fixed input, the marginal product of the variable input decline. Okay, maknanya di sini, okay, in the production process, kita boleh, in the short run, kita hanya boleh ubah kita punya variable input and not fixed input. So as we increase our variable input, the total product will increase at decreasing rate and marginal product will decline. Maknanya semakin banyak kita hire labor contohnya untuk tambah kita punya production of goods, kita tambah kita punya labor. Tambah labor. So semakin banyak kita tambah labor, kita punya output kita itu is increase at decreasing rate. Bertambah secara perlahan-lahan dan marginal product kita decline. So that is the law of diminishing marginal returns. So kita akan lihat contoh baru you all akan faham dengan lebih lagi. Okay, so kita tengok concept of production in the short run. Kita ada total product, average product dan marginal product. So what is total product? It is basically output lah. The amount of output produced when the given amount of that input is used together with fixed input. So it is basically output. Output yang dihasilkan oleh oleh inputs. Average product, the average amount produced by each unit of input in the production process. So how to calculate the average product? Total product divided by labor. Marginal product pula is the change in total product of that input corresponding to an addition unit of labor.
Ya, change in total product bahagi change in labor. So this one, marginal product yang ni yang akan menentukan law of diminishing marginal returns. Right, so kita tengok example of this table. Right, so this is in the short run production. So we have capital here. Nampak tak capital ini adalah fixed, 7. So in the short run, capital tidak berubah, labor berubah. Ya, 0 until 10. Okay, kita tengok total product di sini. So labor kosong, kosonglah total product. Ya, tiada apa-apa yang dihasilkan. Kalau tambah satu labor, output kita bertambah hingga 8 unit. Tambah labor kedua, output kita bertambah to 20. Labor ketiga, output bertambah 33. Ya, 4 bertambah 44. Labor number 5, 50. Until number 7 and 8, ya, the total product is maximum. Okay, selepas reach maximum, sekiranya producer tambah lagi pekerja, dia akan menyebabkan apa? Total product ataupun output kita berkurangan, bukan bertambah. So selepas kita reach maximum, jangan tambah lagi labor. Tetapi kalau tambah juga labor, akan berlaku apa? Kekurangan dalam output. Ya, 54 and 50. That is for total product. Ya, alright. Kita go to average product dulu. Macam mana nak cari average product? Total product bahagi labor. Yeah. So 8 divided by 1, we got 8. 20 divided by 2, we got 10. 33 divided by 3, we get 11. 44 divided by 4, 11, and so on. Right? So this is the average product. Okay. And we have marginal product. Yang ni penting lah. Yeah. So marginal product is the change in total product divided by the change in labor. Ya, perubahan dalam total product bahagi dengan perubahan dalam labor. So 0 minus 8, ya, 8 divided by perubahan di sini 1. So 8 divided by 1, it is 8. 20 minus 8 is 12 divided by perubahan di sini 1, 12. 33 minus 20, 13 divided by 1, 30. 44 minus 33 divided by 1, 11. 50 minus 44 divided by 1, 6. Yeah? And 0. Dapat 0. So 0 ni bermaksud apa? Bila marginal product 0, total product adalah maximum. Okay, so that is the best, kita kata apa, the best stage lah. Yeah? Maximum total product, maknanya output kita dapat hasilkan dengan maximum dengan 8 labor. Dan sekiranya labor bertambah lagi, ya, producer ambil lebih ramai labor, marginal product akan jadi negatif. Right? Okay. So di manakah diminishing of marginal, ya, law of diminishing marginal returns berlaku? Apabila marginal product decline. So marginal product dari sini kita tengok kosong, 8, 12 bertambah, 13 bertambah. Bila dia menurun ke 11, so inilah, ya, law of diminishing marginal berlaku. Labor number 4. Right? So basically kita ada berapa stage? We have 3 stages in the short run. So we have stage 1, stage 2 and stage 3. We have stage 1 maksudnya apa? Increasing return. Stage 2, diminishing return. Stage 3, negative return. Stage 1, increasing return. Stage 2, diminishing return. Stage 3, negative returns. So kita akan lihat dalam diagram. Okay. Okay, right. So here, boleh juga refer ke dalam textbook lah. Dalam textbook dia lebih apa orang kata tu sketching kan, kita sketch. So bila sketch, kita akan nampak lebih ni lah, lebih cantik sikit lah dia punya diagram. Yang ini, information sini yang saya ambil masukkan dalam Excel untuk dapatkan graf ni. Okay, so basically this is, warna hijau ni adalah total product. Yang warna pink ni adalah marginal product dan warna yellow ataupun orange ni adalah average product. Okay, basically this is labor, labor. This one is labor and this one is total product, average product and marginal product. Okay, so kita kata stage 1, increasing return berlaku apabila labor 0 sehinggalah average product equals to marginal product at this point. Average product intersect dengan marginal product. So bila average product intersect dengan marginal product, average product adalah maximum. Okay, so apa yang berlaku bila producer hire labor 1, 2,
Ya, 1 ke 2 ke kan, daripada 0 to 1 and 2 to 3. Ya, pada mulanya total product will increase at increasing rate. Ya, output will increase at increasing rate. Output akan bertambah dengan laju. Macam kita naik bukit. Mula-mula dekat lereng bukit tu kita kata apa? Kita laju. Kita boleh naik laju. Yeah. So, yes, total product increase at increasing rate. Right? So, as producer hire more labor, the total product will increase at diminishing rate. Mula-mula total product increase at increasing rate, dan after certain point total product akan increase at decreasing rate. Bermaksud output bertambah secara perlahan. Okay, so at this point bila total product increase at increasing rate, average product meningkat and marginal product akan increase at also increases lah, marginal product pun akan increases and reach maximum. So marginal product akan reach maximum. So selepas marginal product reach maximum, when producer hire more labor, barulah total product akan increase at diminishing rate, at decreasing rate. Total product akan bertambah secara perlahan-lahan. And then selepas itu, marginal product will decline. Right? So that is stage number 1. So stage number 1, kita kata is not efficient stage. Not yet efficient. Belum efficient lagi because the resources, the fixed factor, fixed input and variable input are not fully utilized. Bila tidak digunakan sepenuhnya lagi, total product belum lagi capai maksimum. So stage 1 is not yet efficient stage. Jadi a rational producer will hire more labor in order to increase their production. Jadi stage number 1 masih belum lagi efficient. Jadi producer ini akan tambah lagi labor untuk tambah lagi dia punya output. So ditambah labor ke 5, ke 6, ke 7. Apa yang berlaku? Total product increase at decreasing rate, output increase at decreasing rate and reach maximum. Right? So di sini average product decline, mula decline tapi still positive, and marginal product decline dan capai 0. Bila marginal product 0, total product adalah maximum. Right? So kita kata stage number 2 is most efficient stage. Kenapa stage number 2 is most efficient stage? Because the resources are fully utilized. So di sini resources telah digunakan sepenuhnya and total product has reached maximum. Bila total product maximum bermaksud resources digunakan sepenuhnya. So this is the most efficient stage. So a rational producer will choose to produce stage 2. Jadi kesemua producer dia memang akan pilih stage 2 untuk produce sebab total product maximum di situ. Okay. So selepas total product maximum, kebiasaannya producer dah tak akan tambah lagi pekerja. Tetapi sekiranya ditambah juga pekerja, they hire more labor, what will happen? Total product decline, average product decline, and marginal product become negative. Right? So this is what happened in the short run. So we have 3 stages, stage 1, 2 and 3, increasing return, diminishing return, negative return. Right? And law of diminishing return happens when marginal product decline. Macam ni lah. So total product increase at increasing rate, labor 0 to 1 to 2 to 3, so total product increase at increasing rate. Bermaksud, nampak sini marginal product ni, bermaksud apa? So labor yang pertama akan produce 8 unit. Jadi marginal product dia 8. Daripada 0 hingga 8. Okay, bermaksud pertambahan itu laju. Masuk labor kedua, output bertambah kepada 20. Jadi berapakah marginal product? Jadi output dia bertambah sebanyak 12. Tadi 8, sekarang bertambah sebanyak 12. Maknanya pertambahan itu sangat banyak, laju. Labor yang ketiga juga, output bertambah kepada 33. Pertambahan itu adalah 13. Pertambahan itu, kenaikan dalam output itu 13, banyak. Bila masuk labor keempat, output bertambah kepada 44. Yes, total product bertambah, tetapi pertambahan itu telah berkurangan. Maknanya, pada labor yang keempat, output total product increase at decreasing rate. Pertambahan itu dah mula perlahan. Bila kita berada di tengah-tengah bukit, kita nak daki bukit tu dah mula perlahan, dah penat. So itu maksudnya. Jadi marginal product adalah 11. Bermaksud marginal product dah decline, bermaksud total product increase at decreasing rate. Okay, sampai labor ke-5, ke-6, ke-7,
marginal product semakin berkurangan bermaksud pertambahan total product tu meningkat secara perlahan-lahan dan akhir sekali dia reach zero. Bila marginal product zero bermaksud total product maksimum 56. So labor yang terbaik dihasilkan adalah yang perlu di hire adalah 8. Ya. And selepas itu marginal product jadi negatif dan total product decline. Average product tak kisah. Average product dia memang akan decline. But still positive. Okay? And this is how we explain stage 1, 2 and 3. Dan untuk more explanation, nak lebih faham, refer to the textbook. Okay? Boleh faham? Okay, madam. Boleh ya? Okay. Nak tengok ada tak latihan. Kita tengok latihan. Okey, nampak tak? Nampak, madam. Kita tengok contoh latihan Latihan ini adalah latihan daripada past year lah. Okay. Kita tengok the table below shows the production of pencil by Ahmad Pintu Company. Okay. So you have dibagi table macam ni. We have fixed factor ni capital, variable factor labor, and then dibagi total product. So table marginal product dan average product ni kosong. Maknanya kita kena fill in lah. Kita kena complete the table. So how to complete the table? Jadi kita kena cari marginal product. So kita ingat balik lah formula marginal product dia apa? Change in total product bahagi change in labor. Right? So di sini total product, okay, dia start, labor kita start daripada 1, jadi sebelum tu adalah kosong lah. So sini pun juga kosong. Jadi 140 tolak kosong, 140 bahagi dengan 1 tolak kosong 1. So 140 bahagi 1, 140. So ni berapa? 350 tolak 140 berapa? 210. Berapa? 210. Okay, 210. Ni 510 tolak 350 bahagi 1. Berapa? Berapa? 160. 160. Okay. 620 tolak 510. 110. Okay. 670 tolak 620 bahagi 1. 50. Okay. This one would be 0 and this one would be negative 40. 40. Okay. Dia faham tak? Macam ni cara cari marginal product. So average product simple je lah. Total product bahagi labor. 140 divided by 1, 140. 350 divided by 2 berapa? 175. 75.
175. And then 510 divided by 3 berapa? 170. 170. And then 620 divided by 4, 155. 155. And 670 divided by 5, 134. 134. And 670 divided by 6, how much? 111.67. 7. Okay. And 630 divided by 790. Okay. Boleh faham tak semua? Nak cari macam mana? Faham. Faham ya? Alright. Very good. Okay, now. Production is at maximum when the company hire. So dia nak tahu, okay, berapakah number of worker bila total product is maximum. Simple lah, kita tengok maximum. So maximum, mana satu nak pilih? 670 yang label 5 ke label 6? So kita kena tengok marginal product. Bila marginal product kosong, marginal product kosong, total product maximum. Situlah maximum point dia. So label number 6. 6. Jangan ambil 5. 5 salah lah sebab yang itu marginal product belum lagi kosong. Okay, diminishing marginal return sets in at, so diminishing marginal return berlaku di mana? Law of diminishing marginal return berlaku apabila marginal product decline. So kita lihat marginal product. So di manakah bila marginal product tu akan decline? So this one 140 to 210 increases. So okay, 160 dia dah decline. So bila di situ dia start decline, di situlah law of diminishing return berlaku. So label number 3. Boleh faham? Okay, alright. Okay, now we look at this question. The following table shows the production of good X in Semenyi. Okay, we have land label, total product, average product and marginal product. So now dia bagi marginal product, we have to find for these two. Okay, so macam mana kita nak buat? So kalau yang ni, of course dia jadi 0 lah. Okay, total product, yang seterusnya 50. Okay, so kosong tambah 50. Okay, 50 tambah 90. Berapa? 140. 140. Okay, 140 tambah 150. 290. Okay, 290 tambah 210. 500. 500. 500. 500. Plus 160. 660. Okay, plus 110. 770. Plus 50. 820. Okay, so plus 0, 820. Minus 40. 780. Minus 60. 720. 720. Okay, boleh tak? Faham tak? Senang je, nak tambah-tambah begitu je. Kosong tambah 50, 50 tambah 90. So itu adalah cara nak cari dari marginal product ke total product. Okay, right now average product, total product bagi dengan label. Bagi label. So 50, this one berapa? 70, 290 berapa? 290 bahagi 3. Betul tak? 500 divided by 4, 125, 660 divided by 5, 132, 770 divided by 6, 128.33, 820 divided by 7, 117.14, 820 divided by 8, 102.5, 780 divided by 9, 86.67, 720 divided by 10, it's 72. Okay. State whether the firm is operating in the short run or long run. Give a reason for your answer. Jadi, siapa boleh jawab ni? Adakah ini dalam short run or long run?
Salah pun tak apa. Ingat tadi kita nak bezakan short run dengan long run, kita tengok dia punya inputs, betul tak? Okay, so short run or long run? Short run. Short Short run. run. Okay, kenapa short run? Fixed input. Because there is fixed input, ya. So kita kata short run because there is fixed input. Boleh faham? Yes. Okay. Sketch the total product, average product and marginal product curve for good X. Okay, dia suruh sketch sahaja, tidak perlu lukis atas graph paper. So macam inilah cara kita sketch. So we have total product there. Okay, so we have total product and then we have labor here. Okay, so we have stage 1, stage 2, stage 3. So this one is total product, ya, macam ni. And then this is the average product and we have the marginal product. Okay, so kita kata, so this is label, kita label je label macam ni, tak ada masalah. Okay. Right. Okay, so this is the total product, this is the marginal product and this is the average product. Right? Jadi sketch macam ni and then kita tandalah stage 1, stage 2, stage 3. So dah dapat markah lah, 2 markah. Dia suruh awak sketch. Tak perlu letak apa-apa number di sini. Boleh faham? Yes. Okay, and then determine the number of labor when the law of diminishing marginal return sets in. Give a reason for your answer. Jadi di manakah law of diminishing return berlaku? Kita tengok marginal product. Berapakah number of labor? Siapa boleh bagi tahu saya? Siapa boleh bagi tahu berapa number of labor? 5. Very good. Ya, 5. Kenapa? Because the marginal product is Decline. decline. Starts to decline. Ya. Yeah. Kita kata. Okay, dia kata sini apa? Determine number of 5 labor lah 5 labors. Because the marginal product starts to decline. Boleh faham? Okey tak? Okay. Okay. Okay, ya. Alright. Okay, soalan nombor 3. The following table refers to short run production of Milky Farm Fresh. Okay. Determine the range of labor for stage 1 and stage 2. Okay, so stage 1. So stage 1 kita kena tahu stage 1 start mana? Stage 1 apabila labor 0 sampai average product equals to marginal product where average product is maximum. Okay, jadi kita start dengan labor 0 until kita kata 0, 2 lah. 2. Apa? Average product equals to marginal product, ada tak? Di sini, betul tak? So berapa number of labor? 4. To stage number 1. Okay, stage number 2. So average product equals to marginal product sampai total product maximum ataupun marginal product equals to 0. Jadi kita kata for labor sehingga MP0 kat sini. Okay, so labor lah dapat. Dan stage yang ketiga kalau kita nak tambah, after
total product maximum atau after MP equals to 0. So jawapan dia after 8 label atau pula kat situ, or 9. Okay, so nak kata after 8 boleh atau kita kata 9 lah. Ya, 9. Tambah labels. Okay. Right? Okay, determine the number of label when the law of diminishing return sets in. Senang je kan? Nah, di mana law of diminishing return berlaku? Berapakah number of label? Siapa boleh bagi tahu? Berapa? 4. Okay, 4 label. Sebab apa? Marginal product decline. So 4 labels because marginal product starts to decline. Okay, faham? Okay. Okay. Okay ya. Kita nak tengok ada tak latihan dalam textbook. Okay, so ada latihan dalam textbook ya. Boleh take out the textbook. Go to page 199 until 200. Okay, buat soalan 1, short answer ya. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Soalan 1, 2 dan juga soalan 3. Okay, cuba buat soalan-soalan tu. Boleh buat sekarang? Yes. Okay, boleh buat sekarang. And if you have any question, just you boleh answer, you can ask me lah. Sekejap ya. Okay. So saya rasa kita stop lah sampai sini saja, boleh tak? You can continue with the exercises. Okay, berkandak jom. Boleh, madam. Boleh, madam. Ya? Alright.